Buenos dias, good morning to our first yoga session. Vamos a comenzar con la sesión de yoga. Primero unas instrucciones antes. So let's get started into this with a couple of things. We're gonna have not just yoga every week, we also have obviously the HIIT and for my aerial people, the aerial specific class. So the yoga class here will definitely be focusing more on flexibility. It'll be roughly an hour 15 long. The others might be a little bit shorter. Just to let you know that I will be emphasizing, we're not going to go through a fancy flow class here. We will be focusing more on flexibility. Some of the postures might be more basic, but they're important, and I really want you to pay attention. Most of my students are not yoga students, so therefore it is important that you focus on right posture, and I really want you to get into those hip flexors and hamstrings. I will be using blocks and belt here as examples for some of my lovely students that are not quite as flexible as me. So therefore, I would suggest you can, instead of a belt, you can always use a scarf, a t-shirt, or, well, any type of belt. And for the blocks, solid books may also do. But but if you want to continue working in your own time and you know you have not quite there with your flexibility goals, I would strongly suggest to invest in some blocks. You can get them in Antigua and around. Not that it's not that difficult, and they will help. You can also bring them to the aerial classes and you can use them there. Una vez más en español, solo para decir que no solamente tenemos una clase de yoga, pero de HIIT también cada semana. Entonces voy a enfocarme un poco más en la flexibilidad en estas clases. No voy a ser nada complicada. Por supuesto, para algunos de ustedes va a ser difícil, pero voy a dar diferentes opciones. Yo sé que la mayoría de la gente que usa mi servicio aquí ahora no están estudiantes de yoga. Entonces, enfócate por favor en las posturas y en los ajustes que te dije que por las diferentes posturas. Trata lo más que puedes, pero algunos de los ajustes o de las opciones no están para todos. Yo voy a usar los bloques y el cinturón, y si no tienes ninguno de estos, por el cinturón puedes usar un t-shirt, puedes usar una bufanda o un cinturón normal. Por los bloques puedes usar libros tal vez, o si quieres realmente enfocarte un poco más en tu flexibilidad, tal vez no es mala idea de comprar unos de estos. Son en todos lados, no es tan difícil de encontrarlos y realmente te ayuda mucho, y puedes usarlo en nuestras clases en vivo también de yoga aéreo y también en las clases Ashika-Beam. Okay? So, let us start. Vamos a comenzar. So we are starting seated. Make sure that you're sitting properly on the floor, sit bones down. Asegura que mueves la cara un poco y estás sentado con los huesos en el piso. Recta en la espalda. No estamos aquí, por favor, ¿ok? Bien recta en la espalda. Aquí tal vez puedes también usar un bloque para asegurar que estás bien sentado aquí, ¿ok? Si no, puedes hacerlo desde el piso. Vamos a abrir los hombros un poco arriba, hacia detrás y debajo. Lifting the shoulders up and back and down. Open the arms up to either side. Abre los brazos. Y desde aquí, con la inhalación, with the inhale, you're bringing the arms up, touching the hands together, and exhale to chest center. Closing the eyes, bringing the chin down a little bit, and focus on your breath. Vamos a enfocarnos en la respiración aquí un poco. Recta en la espalda, cierra los ojos suavecitos y siempre respira con la nariz. Always breathing through the nose. Hondo y profundo. Always deep and slow. Make sure that you really feel how the breath travels into the chest and all the way down into the belly region.
Asegura que realmente puedes sentir que la respiración está no solamente aquí en el pecho, pero baja completamente. Tres respiraciones más aquí con los ojos cerrados, bien recta en la espalda. Y trata de asegurar que la inhalación y la exhalación are igual. Make sure that the inhale and exhale are of equal length. So when we're breathing in, we breathe in for 1, 2, 3, 4. And on the exhale, the same, exhaling 4, 3, 2, 1. Really trying to fill the lungs completely. And we open our eyes again. We're going to start with some side bends. So from here, we're walking our right hand out in one line with the hip, keeping the arm long, keeping the shoulder down and soft. And the left arm reaches up, palm facing down, and you should feel the stretch all along the side. And here we go over. Try not to crumble down. It is a stretch all the way from the hip up. Keep the hip bone down. Only come down to the forearm if you're not lifting up. You need to stay down there. Inhaling, coming back up. Y lo mismo al otro lado. Camina en una línea con tu cadera. Levanta el brazo derecho bien recta aquí. Sienta el estiramiento en los lados y baja aquí suave en el hombro. Y aquí solamente baja hasta el antebrazo si no levantas las caderas. Necesitas asegurar que las caderas están bien en el piso y el brazo es bien recto y no estamos aquí. Suave y mira hacia arriba. La idea es de abrir el pecho al mismo tiempo. Inhala, regresamos. Vamos a hacerlo 2 veces más a ambos lados. So we're going back to the right, lifting up, and maybe each time you can go a little bit deeper. Really focus on the opposite hip. Keep it down and really keep the chest rotating open. Inhaling, coming back to center. And then exhaling, going to the other side. Really push the right hip down. Empuja la cadera izquierda, derecha hacia el piso y mira hacia arriba. Inhala otra vez hacia arriba y última vez a ambos lados. Last time to either side. If you're just here, that's fine. Just focus on the stretch. You should feel it all the way. Try to breathe into this. Look up if you can. If it's too much for your neck, you can look forward. There's no problem here. And only if you feel it's possible, go down onto your forearm. Inhaling, we come back up. Exhaling, release. Mismo otra vez al otro lado, levanta brazo derecho y aquí también relájate en la postura, abre el pecho, empuja con la cadera hacia abajo y estira con el brazo. Mira hacia arriba o enfrente, depende de tu cuello. Si no es cómodo por tu cuello, aquí es mejor, ¿ok? Y con la próxima inhalación, regresamos. Vamos a girar a ambos lados un poco. Con la inhalación, levantamos los brazos hacia arriba, entonces la espalda es bien recta otra vez. Y con la exhalación, giramos al lado derecho. Empuja contra tu pierna y detrás de ti contra el piso.
El giro está directamente del centro desde el obligo. Con la inhalación regresamos hacia el centro, and with the exhale we go over to the left, pushing against the leg, and the hand behind pushes against the floor. Try not to hike the shoulders up, keep them nice and down, and inhaling we come back to center. Exhala al lado derecho. Aquí esta vez vamos a tratar de tocar el otro lado o continue con tu mano en el piso allí, recta en la espalda, y con cada exhalación empuja un poco más, suave en los hombros, y ambas caderas continúan de mirar enfrente. And with the next inhale, coming back up to center, and exhale, going over to the left. Same here, hand on the floor or going over to the opposite hip if you can reach, and really use this lever here, pushing against and pulling with the hand a little. Keep those bum bones down, looking back, soften the shoulders as much as you can be, hips look forward, and try to breathe. The twist comes from the center. With the next inhale, we bring everything back up and exhale down. And then we're already coming onto a four-pointed position on the floor. Hands nicely under the shoulders. Open the hands. Abre las manos, por favor. Okay? Y rodillas debajo de la cadera. So from here, just to warm up the core a little bit, tucking the toes under con los dedos en el piso, y levantamos solo unos pulgares. We just lift up a few inches, okay? And we're pushing back with the bum here. With the exhale, we lower back down. So you should feel your abdominals switching on. Inhaling, coming up, pushing back a little bit with the bum. So it's not up here, it's here. No levantas las nalgas. Exhala, baja. Solo unos pulgares. Y es más la idea, inhalar, que las piernas llegan más hacia el centro. Exhala. One more time, bringing the knees up towards the belly. We are not going up very far. You should feel it in your thighs as well. And exhale down. Okay. Softening the toes again. And then we're stretching out, starting on the left, pushing the left leg back, keep the hip facing down. La cadera todavía mira hacia abajo, empuja con el talón. Bringing the right hand out with opposites, pushing into it, really flex the foot. We bring everything to center with the exhale. With the exhale, we bring it in, nose and knee come together. Inhaling, reaching out. Exhala hacia el centro, toca nariz y rodilla. Inhaling, reaching out and back, flex the foot. Exhale to center. Inhaling, reaching through, pushing into the heel. Y exhala hacia dentro y levanta la pierna, no bajas tanto, levanta. Inhaling, pushing out. Y última vez, exhala al centro. Inhala, empuja. Holding it here, looking slightly forward, mira un poco hacia enfrente. And then lowering the hand and lowering the knee. Same on the other side. Right leg pushes back. Again, try to keep your abdominals engaged. Try and keep the hip facing down. Left arm comes out. Thumb facing up. Same here. Exhale, bringing it to center. Inhale, pushing back. Exhale, bringing it in. Inhale, pushing back. Keep the leg long. Exhala hacia el centro. Inhala, empuja hacia enfrente y detrás. Exhala al centro. Inhala, abre. Dos veces más.
Exhale, center, bring the knee up. Inhale, reach and open. Exhale, centro. Inhale, reach. Holding again, push into the heel. 3, 2, 1. Hand down and leg down. Now we're coming to a rather small movement where we're just focusing on the thigh and the glutes. So we're lifting again the left leg, keeping the hip rotated down. So we're nice and even here, as if you were balancing a glass of water on your lower back. We're bending the knee, and this is neutral, not here. This is neutral. You're already in a slightly extended position here. And then from here, we're just pushing up a couple, like an inch, and lowering it back to neutral. So just the hip and the thigh gets an extra work here. Inhaling, pushing up towards the ceiling. Exhale, release. Inhale, push. Exhale, neutral. Inhale, push. Exhale, neutral. Inhale, push. Exhale, neutral. One more time. Inhale, push. Exhale, neutral. And we're holding. Inhale, push, holding. 3, 2, 1. Release. Mismo al otro lado. Entonces, una vez más, con la pierna bien recta y en una línea con la cadera. Dobla la rodilla y aquí no bajas la rodilla. Estamos en extensión aquí, pero ese es neutral aquí. Tal vez ya sientas el estiramiento aquí. Y desde aquí solamente empujamos 1 o 2 pulgadas hacia arriba y relaja hacia abajo. Inhala hacia arriba solo un poquito. Exhala, baja. Inhala, empuja y sienta las nalgas. Exhala. Inhala, empuja bien aquí, sienta las nalgas. Exhala, 2 veces más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una vez más, vamos a mantener la postura aquí. Levanta, sienta las nalgas. Sienta que tienes un poco de estiramiento aquí. Y ahora baja otra vez. Muy bien. Si sientas tus muñecas, es porque no abres las manos bien, ¿ok? Asegura que las manos están bien abiertos y activos. It is super important that your hands are open and activated. That means you should really feel this dip here. Here I'm soft and nothing is happening. Here with the fingers finely spread, you can really use this to protect your wrist. Eso es súper importante. Pero si tienes problemas con tus muñecas, tal vez también puedes hacer unos de estos posturas aquí. No hay problema. Aquí tienes una línea bien recta y tal vez es mejor para ti. So you can do it with the fist on the floor because that way you keep the wrist also protected. Okay. Coming to the next one. I'm going to turn around for this so you can start, because I tend to start on the left for you guys. So we're going to go out into kind of like a doggy position here, lifting the leg up. Okay. Can I continue? From there, okay. So from here, with again from our tabletop position, we are lifting the left leg up again, okay, to the side. So we're trying to come up as high as you can without falling over to the side. Keep pushing against the floor with your arms, lifting up. And then maybe for some of you, this bringing the leg in closer towards the arm is enough, and that's perfectly fine. So you just go with that. If you can, you're straightening the leg out as well. So we're lifting up, bringing it in, and kick. Bringing it back out and shifting back to this position. We're going to do this 5 times. The idea is that the knee doesn't dip down, okay? Aquí la idea es que la rodilla nunca baja,
Ok, este es lo más importante. No necesitas recta la pierna si es demasiado para ti. Okay, 5 times we're going for this. So inhaling, bringing it up, exhaling, bringing it forward and kicking out if we can. And coming back. And again with the exhale, bringing it in and kicking out. Inhale, coming back. Exhale, coming in and pushing out. Inhale, coming back. Exhale, coming in and pushing out. And inhale, coming back one more time. Exhale in and pushing out and coming back out and down. So you should feel this right into your hip a little bit and into your glutes particular. Okay, aquí estamos trabajando con los glúteos. Otra vez al otro lado. Levanta la pierna al lado y aquí con la exhalación trata de tocar cerca de tu brazo y continúa aquí para empujar y regresa hasta aquí 5 veces. Exhala y empuja. Inhala, regresamos. 3 veces más y regresamos. Y exhala y empuja y regresamos. Y última vez y empuja y regresa y baja. Y tal vez depende de lado a lado también, tal vez es muy duro por las nalgas. Esta vez vamos a juntar las manos y unos rondos aquí. Let's just give it a few rounds for the wrists. Okay, we're going to come up into full plank and going into side planks. Okay, desde aquí vamos a la plancha completa y a plancha lado a lado. Toma un paso hacia atrás hasta la plancha bien recta aquí, empuja con las talones hacia atrás. Con la inhalación hacia el lado izquierdo, levanta la cadera, levanta el brazo izquierdo y exhala, bajamos. Mismo al otro lado, mira a mis pies. Look at my feet, how they're turning, lifting the hip up, looking up to my outstretched hand. Exhaling, coming back to center. 2 veces más a ambos lados. Twice more to each side. Lifting up and exhaling, coming back down. Inhaling, lifting up, exhaling, coming back down. This time we hold. You can hold here. If it's too much, you can hold here. Or if you're good with it, bring the leg up, or come into kind of a tree pose up here. If you can, looking up to the ceiling. Find that very difficult when I'm outside. And with the next exhale, coming back to center. Mismo al otro lado. Tienes opciones. Si no puedes mantener la postura aquí, puedes bajar. O si estás bien aquí, pie encima pie, o levanta el pie, o poner el pie encima del muslo. Mira hacia arriba si puedes. Yo no puedo hacerlo cuando está afuera. El cielo me... no sé. Ok. 3, 2 y 1. Regresamos al piso y desde aquí continúa en la plancha o si puedes hacia el perro debajo. You can stretch back to downward dog if you can. Let's try and go back and forth a few times. Inhaling to the plank. Keep pushing into the heels. The action comes from shoulders and hips only. Exhaling, reaching up. Look at your belly button. Try to reach the floor with the heels. Inhala hacia enfrente y asegura que haces el movimiento con la exhalación con los hombros y la cadera. Abre el pecho bien. Inhala, regresamos aquí.
y exhala. Empujamos otra vez. Mira a tu ombligo si puedes. 2 veces más. Inhaling, coming forward. If you can't do a full downward dog, coming to the exhale here, and you can do this with the knees bent. Puedes hacerlo con las piernas doblado si no puedes hacer un pero debajo completo. Ok, aquí está bien. También dobla, pero levanta las caderas. Otra vez. Inhaling, coming forward. Keep strong in the legs. And going back. Inhaling, coming forward one more time to a full plank. Lower the knees down. Release the toes. And stretching back. Keep your fingertips on the floor. Lower the head down. I want activity in those shoulders and in the arms. Continúa con tus brazos activos y tus hombros activos. No estamos aquí, por favor. Levanta hacia los puntos de los dedos, estira todo. Y aquí sientas un poco el estiramiento en la espalda también. Con la exhalación, regresamos al centro. ¿Okay? Vamos a abrir un poco más el pecho antes de estirar las piernas juntos en los pies y las rodillas. Caminamos hacia enfrente, empuja hacia atrás con los isquiones, los huesos de las nalgas. Y aquí bajamos otra vez. Tal vez aquí es. Si puedes, caminas más hacia enfrente hasta puedes tocar el piso con la barbilla y el pecho. If you can, you keep going forward until you can touch the floor with your shin and ideally with your chest. You can increase the stretch here by coming again onto the fingertips. Holding it here. Ideally, you have a necklace that doesn't dig into your throat. This is a good pose to hold for a little longer, trying to open. If it's too much for you, with the hands up, you lower them back down and just focus on getting the chest down and pushing the bum up. Si es demasiado encima de los deditos, puedes enfocarte más en bajar el pecho. Y suavemente regresamos, coming gently back, all the way to seated. Let's open a little bit the shoulders one more time here as well, lifting the arms up on either side, reaching overhead, interlacing the hands, and with the exhale, pushing up, looking up as well. Try to straighten the arms. Trata que los brazos estén rectos aquí. Y con la exhalación, baja otra vez. Mismo hacia atrás. Entrelaza los dedos, interlace the hands behind. And here you've got the option open hands or closed hands. Okay, you have ambos indicaciones aquí o aquí. Y empuja hacia atrás y no hacia abajo, pero hacia arriba con los brazos. Y no estás aquí con tu espalda. Trata de continuar con una espalda neutral. The spine should be in neutral here and lift up as high as you can without dipping forward in the shoulders. Okay? If you want, you can look up here as well. If it's too much, look forward. And release. Walking the hands forward again, making sure we are again in our tabletop position, tucking the toes under and we're coming to plank or downward dog, la plancha o perro debajo. Entonces aquí o aquí. Y vamos a tomar un paso hacia enfrente con la pierna derecha. Puedes levantar las manos un poco
Y dobla la rodilla derecha y con la inhalación toma un paso enfrente. Okay, so taking a step forward, and here making sure that we have the knee and ankle alignment, and my knee is right under my shoulder here. Stretching out, pushing back with the heel behind, keeping the leg nice and strong, keeping the chest nice and long. And here, again, for people that are not so good with the flexibility, here with the blocks, here, or even here, okay? You have those options. This is the magic of the blocks. They are amazing tools, okay? We are walking out the foot, not the foot, the foot, to the outside, to the edge of the mat, so that we have enough space for the chest to dip down. We are walking the left hand close to the foot, on fingertips, on a flat palm, or with a block or book. And from here, we open up to the right side. We try not to push back. We keep the knee over the ankle, opening up, twisting from the center. Keep pushing back with the heel and looking up. Okay. And just breathing into the pose. Keep looking up. Try not to take any weight in the bottom hand. Release. We continue on this side. So from here, with our leg off the ground still, we're gonna go further down. Maybe we can only go as far as bending the elbows a little. Or maybe with a straight spine, that's the important part, con la espalda bien recta, puedes bajar hasta los antebrazos. Si estás aquí, no sirve. This is not good. You need to keep the back straight and don't let this leg splay out all the way to the side. You're firmly on the floor with the foot. Keep looking slightly forward. Mira un poco enfrente aquí. Y empuja con los antebrazos. Ese te ayuda también. Y empuja con el talón hacia atrás. Push with the forearms against the floor. And with the foot you push back. Okay, keep breathing here. And then coming back up. From here, we lower the leg down, releasing the toes. Same here. Maybe there is a shift and my knee comes too far forward. You might have to walk an inch or two forward again, making sure you've got the alignment. Better to have the knee slightly behind the ankle than in front of it, okay? Otherwise, you start damaging the ankle. Here, the same. You keep the spine nice and long and you push forward from the hip. And maybe this is as far as it goes. Tal vez aquí es suficiente para ustedes. Pero si pueden, baja otra vez hacia las antebrazos. So you can come down onto the forearms again. Try not to dip down. Okay. Keep the chest long, look slightly forward. Not here. That is also not good. You can feel it all along your spine when you do that. So keeping long, pressing the hip forward and holding it. Don't need to stretch up either. You should have your neck relaxed and look just ever so gently forward, that you're staying in a nice straight spinal alignment here. Now, optional, completamente solamente una opción aquí es de abrir la cadera más con el pie bien en flex, okay? You can, with the flexed foot, let the knee dip out a little bit. This is changing the position. I would suggest you work more in the position that is harder for you. If this is easy for you, but you feel you're working quite a bit here, work more here. And then gently coming back in, foot goes back on the floor. We are coming back up. Walk the foot
in, so it's under your, in alignment with your shoulder again. And we're walking back into a hamstring stretch, pushing the heel forward, toes towards you, lifting the chest, pushing the bum back, coming down, and you feel the stretch all along the back of the leg. Again, depending on flexibility, you could use blocks o books here. Puedes usar bloques o libros aquí si tu flexibilidad no está aquí y te ayuda mucho en esta postura. Okay. La idea al fin es que puedes bajar más. Y lo más que puedes bajar con la espalda bien recta, lo más sientas el estiramiento aquí. Sienta que estás más estirando desde el comienzo hasta el fin. Holding it. And release. And we continue on this leg. We're stretching it all the way here. So this time we're coming forward. Continuamos con la pierna derecha. Empujamos otra vez hacia el frente con la cadera. Pero esta vez todavía con la rodilla debajo de mi hombro. Abre el pecho. Keep the chest open. You can use the outside arm to keep pushing the leg in a bit, keeping it all long. And let's see whether we are still activating the back leg. Here we're pushing with the top of the foot in and we're lifting up. And then release. From here, we are bending the knee. Maybe this is not possible for everyone. Keep making sure that this is something you can do. So from here, bending the leg, and the idea is that the hip doesn't shift back. It keeps going forward. If you're going back here, go back to the leg down, okay? You want to keep the hip moving towards the floor, not away from it. So mismo otra vez, aquí, si no puedes levantar la pierna sin regresar con la cadera, ese no sirve, porque aquí no hay el estiramiento que busco, ¿ok? Empuja hacia enfrente y si necesitas, continúa aquí. Si aquí estás trabajo para ti, continúa aquí, no estás lista por el próximo. But if you can, you keep your spine long here and you bring the leg in. You can go further here, and for that we're using same hand, reaching back. First with the fingers down, primero con los dedos hacia abajo y empujar hacia la nalga, sin levantar las nalgas, por favor. Y aquí es. Tal vez puedes levantar aquí. Levanta el pecho también, empuja con el antebrazo aquí y tal vez puedes cambiar la mano. You can turn the hand. You have a better lever position here. Keep both shoulders facing forward. Okay? Y tal vez ese es. Maybe this is it. Okay? And that's perfectly fine. But if you can, for the more advanced people, because I do know I have a couple of yogis here as well, you can go and let the foot come to your elbow, reach hand to hand. And again, here's the stopping point. Or you can rotate around and lifting up. And then this is the last point. Trying to hold here, keeping the chest and shoulders open. And gently release back out. Hands back down. Gently release the leg and let it come back. Fingertips back on the floor. Tuck the toes under. Lifting up and either stepping to plank or downward dog. Con la exhalación. Empujamos las caderas hacia arriba o la plancha aquí está perfectamente. Ok, también. Una vez más, mismo al otro lado. Esta vez vamos a tomar un paso hacia enfrente con pie izquierdo. Ok, empuja con
la pierna derecha, esta vez bien recta, levanta el pecho, otra vez puedes usar los bloques si quieres o si necesitas. O un libro funciona también, no necesita ser un bloque. Todo que está bien estable y tiene más o menos la misma altura como un bloque, entonces justo un poco arriba de tu view está bien. Y aquí recta en la espalda y una vez más caminamos. Oh, lo siento, primero caminamos con el pie hasta el lado de izquierdo y mano derecha cerca del pie, más cerca del centro, y giramos al lado izquierdo esta vez. Empuja bien con el talón hacia atrás, abre el pecho, levanta el brazo. Torsión desde el ombligo realmente. So we're turning again. The turning point is always the navel. Keep soft in your bottom hand. There shouldn't be any weight in it or only a little. It's more for the levering than anything else. And holding it here. Push back with the back heel. We're not soft here. Push. And release. Coming back in. So we're staying here. Lengthening the chest. And from here, again, we go down. Vamos a bajar otra vez aquí. Dobla los codos y tal vez ese es. Pero si puedes seguir con la espalda bien recta, puedes bajar hasta los antebrazos. Aquí no estás doblado, aquí recta en la espalda, más que puedes, empuja con el talón hacia atrás, empuja con los antebrazos y mantener la postura. Mira justo enfrente. Just a little bit forward looking, not down. Okay? And push with the foot into the floor. And coming a little bit back up. This time lowering the knee down, baja la rodilla, suelta los dedos. Mismo aquí, con la espalda bien recta, puedes bajar otra vez. Tal vez aquí es suficiente, pero si puedes, hasta los antebrazos otra vez. Y empuja hacia enfrente y hacia debajo aquí. I get to watch two tiny little ants eating a huge ant. Pues, never mind. Breathing through. And then here as well, you have the option to turn the foot. You only do this if this is a movement that's okay for you. Vamos a tener otra opción aquí, otra vez, que vamos a bajar un poco la rodilla al lado, pero con el pie en flex, por favor. No estás lastimando tu rodilla o tobillo. Todavía empuja hacia enfrente y abre, pero si no estás trabajando aquí suficiente, puedes regresar. Tal vez esa es la postura más dura para ti y entonces necesitas trabajar aquí más. Y regresamos. Caminamos el pie una vez más en una línea con el hombro como antes y aquí vamos a estirar el otro lado de la pierna. Recta la pierna, empuja con el talón y aquí no estamos torciendo, empuja bien hacia atrás y aquí ya sientas el rico estiramiento detrás de la pierna. Una vez más, puedes usar los bloques para ayudarte o si es fácil, baja más, pero recta en la espalda y continúa de empujar hacia atrás con las nalgas y hacia ti con los dedos. So keep bringing the toes back towards you, but not in a tortured way. You keep the foot straight. The toes are looking up and moving towards you. And
release. Keeping the leg where it is, as you know, we continue on the side. Vamos a continuar a ese lado. Empuja otra vez con la cadera hacia enfrente. Yo uso mi brazo izquierdo para asegurar que la pierna no sale al lado. Y otra vez, por favor, recuerden que no necesitan hacer todas las opciones. ¿Ok? La postura correcta es más importante que llegas a cada postura. ¿Ok? Levantamos la pierna. Work at your own pace and with your own flexibility, please. Bringing the heel in as much as we can. And then again, here we can come up onto the thigh, lifting the chest up, and this might be enough. Or we can find the foot, fingers down, bringing the knee, the heel in towards the bum. And if this is easy, you can turn the hand. Okay, keep pushing forward. Feel the stretch here. Push with the forearm against the thigh a bit. And then again, optional, completamente una opción. Solo por los que están bien flexibles aquí, puedes bajar el pie hasta el codo, mano a mano, y tal vez aquí es. O puedes hacer la rotación aquí, hacia atrás, y abre el pecho, y baja más. Y vamos a mantener aquí, solo si puedes. 3 respiraciones más. 2 y 1. Regresamos suavemente. Baja la pierna suavecito. Y regresamos. Manos en el piso otra vez. En los puntos de los dedos. Levanta aquí y hasta la plancha o el perro debajo. Con la exhalación al perro debajo. Abre bien. Y desde aquí, algo diferente, vamos a caminar con las manos hacia las piernas. Si no puedes hacerlo con las piernas rectas, dobla aquí y camina hasta encontrar tus pies. Okay. Desde aquí, doma las codos y di sí y no. Nod and shake the head. You can do this with straight legs as well if you have good flexibility and if you keep the back pretty straight. From here, we're standing up. For some of you, you will have to bend the legs again, even if you're flexible. Vamos a levantarnos, tal vez mejor con las piernas un poco doblado, depende de tu flexibilidad y de tu espalda. Abre los brazos hacia ambos lados, recta en la espalda. Voy a hacerlo con las piernas doblados porque por la mayoría este es mejor. Y inhala hacia arriba y levanta. Toca las manos juntos otra vez. Exhala aquí con la inhalación. Levanta hacia arriba. Hello, Ginger. Y exhala hacia abajo. That's Ginger. Hello, Ginger. So now that we are standing, we are gonna go to do some balance poses while opening the hip at the same time. What does that mean? Tree pose, as well as a little bit of abdominal work. Abdominals are super important to keep our spine safe, as well as for our overall strength. So first of all, we're gonna place our hands on the hip, elbows are facing back. That helps me open the chest a little bit. And I'm standing on my right leg, keeping the toes well and open, and make sure that I really keep the hip even. Use the glutes on the standing leg, bringing the left leg up, abdominals in. With the exhale, I push the leg out. Inhaling, coming back. Exhala, empuja con el talón hacia enfrente. Y regresa. Lo centro. Inhala, empuja. Exhala, relájate. Otra vez, esta vez vamos a mantener la postura aquí. Vamos a mantener, usa los abdominales, no te bajas hacia atrás. ¿Ok? 3, 2,
y 1. Dobla, jala hacia ti y baja. Mismo al otro lado. Asegura que estás bien estable en el piso. También puedes a veces usar la pared si realmente tienes problemas con tu estabilidad. Usa los abdominales, levanta la pierna derecha. So use something to stabilize yourself if you really have a bad balance day. And with the exhale, we push forward in your center. With the inhale, we push forward, exhaling, relax. Sometimes I'm a little bit off of my breath when I'm talking. So exhale, pushing out. Exhale, pushing out, using the abdominals, lifting nice and strong in the leg, holding here. Hold, elbows go back, chest stays open. 3, 2, y 1. Dobla, jala y baja. Camina. Entonces, la postura del árbol para abrir las caderas. Comenzamos otra vez con el pie derecho en el piso primero. Usa los glúteos y tal vez, depende de la balanza, aquí es suficiente para ti. Más importante es que la rodilla no está enfrente, pero al lado. Tal vez puedes levantar hasta el gemelo o tal vez hasta el ingle. Y aquí empujas hacia el centro. El pie empuja contra la pierna y la pierna contra el pie. Usa los glúteos otra vez. Manos juntos si puedes. Y desde aquí, si estás cómoda, puedes levantar las manos rectas con los brazos. Si no puedes rectar los brazos completamente, abre un poco. Suave aquí en los hombros, ¿ok? Y trata de mantener la postura aquí. Desde aquí tengo otra postura por la gente que tiene más flexibilidad y por quien ese es fácil. This is only for people that are already pretty stable in this pose. So we're bringing the hands down and we can take our big toe here. I have a very unstable underground, by the way. So pushing out over to the side with the heel, keeping the chest open, arm goes out and we look away from the leg. Keep pushing with the heel, keep the chest open. Holding it here. 3, 2 y 1. Regresamos a la postura anterior. We're coming back to the previous pose, bringing everything in. And from here we dismantle, bringing it in and down. Camina un poco antes del otro lado. Entonces, esa postura del final solamente es para la gente que están bien flexibles. Si no estás allí, por favor, continue con el árbol. So same to the other side. You have the options. On a bad day, maybe here is what you can work with. And you should still work on the glutes here and work the knee out to the side. Lifting it up to the calf or all the way to the thigh. And here it's important that we don't let the foot push the hip out. We need to give contra. We need to push in with the leg and in with the foot. Hands together, nice and stable and strong in the core. On a bad stability day, stay here. Or you go all the way up. But not with my arms bent, I want them straight. If you can't straighten them out here, you open them up, soft in the shoulders. And again, we're working on that knee. It needs to go out and back while both hip bones face forward. And from here, it is for the people that have the ability and flexibility. Keep working on this if you're not there yet. But if you are, si es parte de tu práctica, puedes tomar tu dedo del pie y empuja con el talón aquí. Baja el hombro y abre al lado. Pushing out, looking over your other arm. Holding it for 3,
for 2, and for 1. Bringing it in, always taking it back to where we've been. So coming back to 3, and then taking it forward and out. Coming down to the floor, we're opening the legs out a bit more than hip width distance. The feet can go out to the sides a little bit. Don't have them all the way out. You want to have them as parallel as possible. Tus dedos pueden estar un poco a ambas direcciones, pero trata que no estén demasiado abiertos. Lo ideal es más hacia adelante. Bajamos, usamos, tienes dos opciones aquí o empujamos aquí. Si no estás acostumbrando a esa postura, tal vez empujando con los antebrazos es un poco más fácil para ustedes. Si estás acostumbrado a esa postura y que si puedes bajar más, puedes usar los codos aquí. So this would be the ideal, that you're pushing out just with the elbows. Keep the chest lifted, recta en la espalda siempre, y vamos a mantener aquí por 5 grandes respiraciones. Okay. If you can, this is also a good pose to generally do every day. It will help and open your hip. Es una buena postura por las caderas. Si puedes hacerlo cada día, lo mejor, tal vez 30 segundos. Okay. And we're coming all the way down. Try and lower softly, okay? Can I work a little bit into the abdominal just for stabilization? So we're finding our happy spot here between tailbone and bum bones, keeping the chest open, feet off the floor, coming to a halfway pose here, and the hands are pushing against the legs on either side. We are not holding, pushing, okay? Nice and strong in the abdominals. If you can, legs up. If you can, arms out, looking right at the toes. And we're holding here. Esa es una postura de mantenerse. Y si no estás aquí, aquí está todavía bien, pero empuja con las manos si necesitas ayuda. No jalas, porque si estás aquí, nada pasa con tus abdominales, ¿ok? Vamos a mantener la postura. Respira. Oh, keep breathing. Keep looking at your toes. Keep the legs strong. Toes and heels together. 5 more breaths. 4, 3, 2, and 1. Bringing it back in and back down. Coming all the way down onto the floor. And here we're crossing over. Right leg over the left with the foot flexed. The ankle is just outside the thigh. Hands go behind, and we can bend the leg here. Bringing the legs in, pushing out with the elbow. Keep the lower back on the floor. We're not bringing this up. This is not what we want. We want to keep the lower back down on the floor. Keeping the chest open here as well. Push the lower back down while pulling the legs towards you, while pushing out with your right elbow. It's all happening at the same time. Holding it and relaxing into it. And gently release y vamos a cambiar lados. Mismo aquí con el pie izquierdo encima de la pierna derecha. Asegura que el tobillo está justo al lado de la pierna. Dobla la pierna derecha y jala las piernas hacia ti. Usa el codo para empujar contra la pierna izquierda y no jalas
hasta levantas la espalda baja. La espalda baja todavía está en el piso, entonces empuja con la espalda, jala con los brazos y empuja con el codo, todo al mismo tiempo. Y aquí relájate, sienta el estiramiento en la cadera y vamos a mantener la postura. Esa postura vamos a hacer realmente después de cada de los ejercicios porque es súper bueno por las caderas. It's a very good hip opener. It's easy to do and you should do that after all your exercises really. And slowly lower back down. So for the next one, stretching the hamstrings one more time. You can use a belt or a scarf or a t-shirt. We're starting easy with the foot on the floor and the other one up. For some people, this is already a stretch. Obviously, if you can bring it further in, you do. You do not have to use a belt. There's nothing wrong with holding behind the thigh, behind the calf, or on the ankle. But try not to lift up. The hip stays down. And then if this is still easy, you can straighten out the other leg. The idea is that we're not here, but that the leg goes all the way down. You feel a difference there right away. Maybe you have to come back to your midpoint here. It's very similar to what we do when we're standing. So we should stretch the same things, bringing it in, holding the leg, holding the belt, and bringing it in, keeping the foot flexed, both feet. And see that? I don't want you to relax that leg. You need to push down. You want this as your stable base. Some people also take the big toe to bring it more in. I find I have an easier time using my actual leg. Keep the shoulders relaxed, pulling the leg in. With each exhale, bring it in a little bit more. Don't neglect the other leg. And just breathing here, keep the leg straight as well. Don't bend it. That's the reason why we're not holding here. Keep it straight. Sometimes if you can go a little bit further, but you are afraid that you might bend here, you can use your hand against the thigh a little bit to give it some extra stability, to pull it more in. And then relax, bending the leg in and changing sides. We always start with the foot on the floor. It is just good practice to make sure that we feel the connection that we have in the body. So siempre comienza con el otro pie en el piso. Si estás cómodo aquí, también comienza aquí. Manos detrás del muslo, detrás del gemelo, en el tobillo o con tu bufanda, t-shirt, pues, ¿qué tienes? Y jala la pierna más hacia ti, asegura que no levantas la cadera y también que todavía tienes una línea entre rodilla y cadera aquí, no bajas al lado, por favor. Y si estás cómoda aquí, puedes bajar la pierna. Otra vez, la pierna no baja hasta aquí, quieres bajarlo hasta la colchoneta. Entonces tal vez necesitas regresar con esa pierna un poco más. Okay. Con la bufanda o con el cinturón tal vez es un poco más fácil de jalar, pero asegurar que la pierna está bien recta y que no doblas. Okay. Necesitas la pierna bien recta y aquí puedes jalar más hacia ti. Tal vez también si estás bien flexible aquí y recuerda, siempre estás bien recta con la otra pierna y bien en el piso. Tal vez usa mano derecha aquí para empujar contra el muslo para estabilizar la rodilla. Con cada exhalación, jala un poco más hacia ti. Con la inhalación,
Puedes relajar un poco, exhala, jala un poco más hacia ti y continúa en ese ritmo. And then we bend the leg again, holding the leg in and bringing it out. Otra vez un poco más por las caderas, con los pies en el piso, levanta la pierna derecha. Aquí, toma tu mano al lado del pie, ¿ok? Con el pie bien en flex hasta arriba. No estamos aquí, ¿ok? O aquí, o aquí. Directamente con el pie hasta arriba. Y el otro está en una línea con la cadera. Y aquí jala hacia abajo. Idealmente hasta tocas el piso sin levantar completamente la cadera. La cadera todavía está en el piso. Tal vez necesitas levantar el pecho un poco y cuando estás cómodo aquí, puedes bajar otra vez. También aquí, si estás cómoda, puedes bajar la pierna otra vez. La idea es que no estamos aquí con la pierna. Esa es falsa flexibilidad. Necesitamos estar aquí en el piso. Usa la otra mano para bajar la cadera y jala la pierna hacia abajo. Y el otro bien hacia arriba con los dedos. Really make sure that the foot stays in flex, that we keep the hip down, and that we pull in and down towards us. So we're basically in a lunge position on the floor. You should feel the flexibility working here. Nice strong stretch. Para relajarse, dobla la pierna un poco más, dobla la otra vez y jala hacia ti. Cambiamos. So same, other side. Starting always with the foot still on the floor and making sure that this doesn't dip out. Hand to the outside edge of the foot. Keep the leg bent. You want to have the sole of the foot reaching up to the ceiling. Hand on the hip. And here we try and bring it down next to the chest without lifting up too much the hip here. And then if you're comfortable here, you can lift the chest a little bit to give you a little bit more leverage here. And then we can straighten out this leg. And again, what will happen is that you might not reach the floor. You may have to bring this leg up again to bring this down, keeping the hand on the hip and trying to push further down. Try not to do it from here. You want that 90-degree angle, just as in a lunge when we're doing it standing. Okay, es lo mismo que hacemos cuando estamos en pie en el piso. Okay, entonces todavía necesitamos la línea entre el tobillo y la rodilla. Empuja con la mano contra tu hueso aquí para bajar un poco más la pierna y la cadera. So make sure you're working here and then maybe you can relax back down. Working here, feeling the stretch, feeling the work in the standing leg as well. 3 more breaths. 2 and 1. Bending the leg again, hugging it in, bringing it in, and lowering it. Last little one for the spine, bringing the feet in to the point that I can touch my ankles. Hands are on the floor and I have them hip width distance. So from here, shoulders are back and down, and I lift off, lifting from the lower back, peeling the spine up. Just doing that a few times. Vamos a bajar y levantar unos veces. Realmente baja vértebra a vértebra y también cuando subimos mismo aquí. Comienza con la espalda baja, levanta desde aquí y poco a poco todos los vértebras aquí. Baja otra vez, coming down one more time, bringing it down.
And this time we hold. Esta vez vamos a mantener. Puedes tomar tus tobillos o puedes entrelazar los dedos y empujar contra el piso. You can interlace the hands and push with the arms against the floor on this, okay? So lifting up, try not to splay out the legs, keep them in, maybe interlace the hands underneath. This will open up the chest more, and lifting up. Holding it here, pressing against the floor, lifting the hip, feeling the glutes at work here, and opening the neck. Don't be here. Push with the head against the floor. Empuja con la cabeza contra el piso. Levanta las caderas bien. Y trabaja aquí. 5 respiraciones más. Levanta las caderas más que puedes. 4, 3, 2 y 1. Baja poco a poco, vertebra a vertebra otra vez, making sure the lower back is the last thing to come down. Last one for the spine as well, bringing the legs in and circling over the lower back. Círculos para la espalda baja, una dirección. Y después a la otra dirección, por favor. Una torsión final. Abre los brazos a ambos lados. Jala las piernas bien hacia ti. Comenzamos siempre al lado izquierdo con ese, ¿ok? So, baja las piernas cerca de tu axila. Close to your armpit. Hand on top. And we're looking over to the right, keeping the shoulder down on the floor. Palm facing up. And just relax. You can close your eyes here as well. And just relax. Breathe into it. And coming back to center. Going to the other side and over. Same here. Close to the armpit. Hand on top. Looking to the left. Mira al lado izquierdo. Baja las piernas cerca de tu axila. Relájate aquí y respira. And then coming back to center, hugging the legs one more time back in, straightening them up to the ceiling. Empuja hacia arriba. Asegura que no estás aquí, pero bien con los 90 grados otra vez. Empuja hacia arriba, manos a ambos lados. Pushing the feet up, 90-degree angle, holding it here. Then reaching the arms up as well, palms facing towards you, and then bringing the right leg down at the edge of the mat, bringing the left leg down, edge of the mat, and then the arms go down as well, relaxing here. Take a deep breath in through the nose,
and sigh out through the mouth. Inhale. Exhale. And just relax here. Try and keep the shoulders soft, the hips soft. Relaja todo, los hombros, las caderas. Suelta todo. Relájate, enfócate en la respiración y que con cada inhalación las abdominales se levantan y se bajan con la exhalación. Just focus on the gentle movement of your abdominals with each and every inhale and exhale. If Shavasana and its regular pose is not too comfortable for you, and you can also, if you have back problems, bring the legs in and let the knees rest on top of each other. You also have the option of putting your hands on your abdominals and your chest to have a better focus on your respiration. Todo es opcional. Aquí esa postura es bien si tienes algunos problemas con la espalda. O si quieres abrir las caderas y relajarte un poco más, puedes juntar los pies y abrir las piernas aquí. Idealmente soportas las piernas con los bloques aquí para relajar todo. If you want to choose this pose again with hands here or at both sides, use blocks or books under your legs so that you really can fully relax into the pose. It's not supposed to be a stretch, it's supposed to be relaxing. Aquí la idea es que no estás estirando, pero relajando. Okay? Todas las posturas están bien. Relájate y idealmente toma 10 minutos de Shavasana. Yo voy a cortar lo mío un poco porque no necesitas verme por 10 minutos en el piso. I'm gonna cut this short for the video because you don't need to see me lying on the floor for 10 minutes, but I would advise to take your time over it and just relax. And then when you're ready, you start wiggling toes and fingers again. Stretch through the whole body. Relax with an exhale. Bending the knees in, and you turn the whole body over to the left. Gira al lado izquierdo completamente. Y desde aquí toma unas respiraciones más. Take a few inhales and exhales here. And when you're ready, you push yourself back up to seated. And as we have a few molehills here, I am all a little bit earthy. Starting back into our seated position, bringing yourself into a nice straight spinal position again, shoulders back and down and soft, arms out to either side, hombros a ambos lados con la espalda bien recta. Levanta las manos juntos y exhala al centro, baja la babilla y respira aquí. Take a note of how you feel after the practice. I hope you paid attention to all the suggestions I gave here. Espero que estés tomando notas de todas las posturas y cómo puedes avanzar en las posturas. Y voy a cerrar con un OM. Tal vez quieres hacerlo también, o tal vez no. I'm gonna finish with an OM. You can do that too at home, or you just listen. Taking a deep inhale.
Namaste y gracias. Until the next session. And please let me know if you have any questions or any suggestions, or whether it's something you still want to do in the coming sessions. Let me know. Si tienes algunas sugerencias o quieres hacer algo en particular, por favor, escríbame y vamos a encontrarlos, ponerlos en los próximos vídeos. Gracias y adiós.